Yes, good morning officers. Time for today's current affairs video. 13th August 2025. Let's look at what are the topics we're going to cover today. Most interesting topic is how does satellite internet work? Very important, super important for essay, for your SNT topic. Second, latest Muon data narrows gap but leaves physics mysteries unresolved. Very useful for SNT. Hyphenated nationality and paradox of nation state. Very important for polity. Next, Myanmar's Rakhine sees rise in hunger following US aid cuts. So this is another important topic because Myanmar, our neighboring country, therefore very important. Flags gaps in SC/ST teachers hiring, another important issue. So rarely teachers issues are coming, therefore it becomes very important. So first topic, very important. How does satellite internet work? Chala important topic SNT ki. Prelims ki chala scope ఉంటుంది. So దాని పరంగా let's have a quick glance at what are the major points. What are the things that we have to look into? First is దాని రోల్ ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వస్తుంది. సెకండ్, నోటబుల్ సిస్టమ్స్ అండ్ స్కేల్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఎకనామిక్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ రిలవెన్స్ ఎట్లా ఉంది. కేస్ స్టడీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి. టెక్నికల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది. ఆర్బిట్స్ ఏంటిది. అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో. అండ్ ఫైనల్లీ ఆల్ ద టైప్స్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఫర్ దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ ఆన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఫస్ట్, డిజిటల్ ఎకానమీ రీషేప్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. సివిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పనికొస్తుంది. మిలిటరీ స్ట్రాటజీలో కూడా పనికొస్తుంది. సో ద కవరేజ్ ఇంక్రీజెస్. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టెరెన్, ల్యాండ్ ఎట్లా ఉన్నా, షేప్ ఎట్లా ఉన్నా, టెరెస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఫైనలీ రిమోట్ ఏరియాస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, ఈ డిజాస్టర్ హిట్ రీజన్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి వర్క్ చాలా పనికొస్తుంది. బేసికల్లీ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు రిమోట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ unmannable terrains lo this satellite works out beautifully. So notable systems and scale, geo example very important. Viasat Global Express covers 1/3 of Earth's surface. Adokati. Starlink, we call it popular. 7,000 plus satellites, goal 42,000. Mega constellation of the whole Earth coverage. Next, LEO footprint comparable to urban cities coverage. So these are the three major things which are looking into. One is geo, one is Starlink, one is LEO. Right. So economic and structures ఏమవుతుందంటే గ్రౌండ్ నెట్వర్క్స్ అంటే కేబుల్స్ అండ్ టవర్స్ ఆర్ బేసికలీ వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ ఇంప్రాక్టికల్ ఇన్ స్పేస్లీ పాపులేట్ ఏరియాస్. సో ఈ వల్నరబుల్ ఏరియాస్ లైక్ ఫ్లడ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చే చోట ఇవి పెట్టడము, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం, ఆ కేబుల్ని పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి స్నాప్షాట్స్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది. సో డ్యూయల్ యూజ్ నేచర్ సివిల్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ మిలిటరీకి రెండింటికి చాలా పనికొస్తుంది. దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాయింట్. సో కేస్ స్టడీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి. 2017 హరికేన్ హార్వేలో 70% సెల్ టవర్స్ ఎగిరిపోయిన టెక్సస్లో. సో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ బికేమ్ అ బిగ్ లైఫ్ లైన్ ఆ కేసులో. అలానే రష్యా యూక్రెయిన్ వార్లో స్టార్లింక్ ఎయిడింగ్ యూక్రెయిన్ ఫర్ ఫుడ్ ట్రూప్ కోఆర్డినేషన్, డ్రోన్ ఆప్స్ అండ్ ఎవాక్యుయేషన్స్కి ఆల్రెడీ పనికి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇండియన్ ఆర్మీ సేచన్ గ్లేషియర్లో రెడీనెస్కి ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్ మిస్యూజ్ లీడింగ్ టు సెక్యూరిటీ క్రాక్డౌన్స్ ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కేబుల్స్ అండ్ సెల్ టవర్స్. అట్లాంటివి కాకుండా దిస్ శాటిలైట్ వర్క్స్ అవుట్ వెరీ వెల్. సో నెక్స్ట్, టెక్నికల్ స్ట్రక్చర్ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో స్పేస్ సెగ్మెంట్, శాటిలైట్స్ పెడతారు దాంట్లో. గ్రౌండ్ సెగ్మెంట్, ఎర్త్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ టెర్మినల్స్ పెడతారు. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ two components. What are the orbits in which they are going to launch? Geo అంటే 35,786 kilometers, స్టేషనరీ ఓవర్ ఎర్త్, వైడ్ కవరేజ్, హై లేటెన్సీ ఉంది దీనికి. నెక్స్ట్ మియో 2,000 to 3,000, 35,786, ఇది మీడియం కవరేజ్, బ్యాలెన్స్ లేటెన్సీ ఉంటుంది. లియో లెస్ దాన్ 2,000 kilometers, లో లేటెన్సీ, ఫాస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్, పేలోడ్ లైఫ్ స్పాన్ 5 to 20 years. సో ఇది మనకి మేజర్గా ప్రిలిమ్స్కి చాలా పనికొచ్చే డీటెయిల్స్. దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో రెండు కాంపోనెంట్స్, ఒకటేమో స్పేస్, ఇంకోటేమో గ్రౌండ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్. జియో, మియో, లియో అండ్ వాట్ ఈస్ ద పేలోడ్ టైప్. ఇది మనకి యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఫైన్. సో అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఆప్టికల్ ఇంటర్ శాటిలైట్ లింక్స్, దానివల్ల ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ ద స్కై విత్ మినిమల్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. సో గ్రౌండ్ మీద ఎక్కువ కంటే డైరెక్ట్గా అర్త్ శాటిలైట్స్ నుంచి టేక్స్ ఫోకస్ ఆన్. లియో స్పీడ్ 27,000 km/h ఎనేబులింగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ శాటిలైట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, కాంపాక్ట్ యూజర్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే $500 సెటప్, $50 మంత్లీ ఇన్స్టలేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ టు స్మార్ట్ ఫోన్ టెక్, testing AST, space mobile as well as Starlink. So whatever data is there directly comes to your mobile.
So usability also increases. So these are all the biggest advantages and advanced structures. దీని అప్లికేషన్స్ ఎట్లా వస్తాయి? సో IoE, నావిగేషన్, autonomous vehicles, smart cities, early warning, telemedicine, and precision farming and defense. These are all the areas of advantage. So this is how it looks like. Okay. And finally, let's look at basic structure. Geo 35,796, high latency, 1/3 earth coverage via satellite, wide coverage stationary, high latency, sustainable for critical ops. Next, Muon, medium range idi 2000 inta, medium regional O3B balance coverage, not as low as idi. And next, Leo, less than 2000, low localized multi-satellite network, Starlink example, low latency, cheaper, faster deployment, needs mega constellation for global coverage. So these are the basic things with respect to this particular article. This is chala important. Right. Next, latest Muon data, physics mysteries unresolved. ఇది గ్యాప్ తగ్గిస్తుందని చెప్తున్నారు. దీని గురించి ఏంటో చూద్దాం. అసలు Muon అంటే ఏంటిది? లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ మైండ్. సో Muon is nothing but an experiment. Muon G2 experiment at Fermi lab measured enormous magnetic moment of the Muon. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే 0.127 ppm ప్రెసిషన్ వరకు వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ పికోమీటర్స్ మాట, 10⁻⁻12 meters. సో 1 second డిఫరెన్స్ లోపల ఫర్ ఓవర్ 250 years అచీవ్మెంట్ ఆల్రెడీ చేసింది. సో దిస్ ఇస్ అచీవ్డ్ పార్ట్. గోల్, టెస్ట్ స్టాండర్డ్ మోడల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఫర్ హింట్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫిజిక్స్ లైక్ అన్డిస్కవర్డ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. మనకి ఇప్పటివరకు క్వార్క్స్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ చేస్తే ఇంకా ఇంతే వస్తున్నాయి. అది కాకుండా ఆ క్వార్క్స్ని కూడా ఇంకా డిజైన్ చేసేది ఏముంటుంది? మనం ఆల్రెడీ లైట్ హైడ్రోజన్ LHC ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో గాడ్ పార్టికల్ అంటారు. గాడ్ పార్టికల్ని కూడా తయారు చేసే పార్టికల్స్ ఏంటో కనుక్కోవడానికి దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ LHC experiment, God particle. So how is this God particle created అన్న దానికి this experiment is very very useful. So the basic structure ఎట్లా వస్తుందో అనేది మనకు తెలుస్తుంది దీనివల్ల. సో హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే Muon discovered in 1936 through cosmic rays, 200 times 7 heavier than electron. Next, Isidore Rabi's famous remark, who ordered that, signified mysterious origin. Next, first CERN results నాకు చెప్పాను కదా, large hadron collider, 4000 ppm precision unde, improved to 7 ppm, and Brookhaven's E821 showed significant deviation from this theory. So these are all the first CERN lo 4000 nunchi they made it to 7 ppm. So anta chinna varaku it goes. Next, methodology and process emunnai. Anti-muons injected into 15-meter wide magnetic storage ring orbiting near the speed of light. Our spin valla wobble differs from orbit due to quantum effects revealing only G2 values. So ee Feynman diagrams very very useful for your prelims ani. Idi ekkada vaartaru nadtaru. So you have to show that anti-muons are injected and the known particle effects deviations of for unknown physics. Ee experiment chesin tarvata what are the key findings and disagreements? Fermi lab results align with E821 but depend theory. Therefore there is an experiment gap between these two. Next, BMW lattice collaboration suggests gap disappear with defined quantum calculations. Debate ekkada ostundante basically discovery of new physics versus need for recalibration of standard model calculations. That is where the debate is highlighting. What are the implications of the future? Confirmed gap could indicate supersymmetric particles, dark matter effects, and new forces. Japan's J-Park experiment will give independent verification. So this is very very useful. Next, so even without a gap, precision achieved benefits like MRI machines lo and quantum computing lo chala important. So MRI machines. So these are the areas of use. This is మన purpose. Next important topic is about hyphenated nationality and paradox of nation state. దీంట్లో బేసికల్గా ఆల్ ద మార్జినైజ్డ్ గ్రూప్స్ మల్టీకల్చరల్ వాళ్ళని ఎట్లా చేసుకుంటారని ఓవరాల్ ఐడియా. సో డ్యూయల్ ఎథెనిసిటీ అండ్ కల్చర్ లింకేజెస్, లాయల్టీ క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తున్నాయి. సో నేషన్ స్టేట్స్ డిమాండ్ సింగులర్ జెన్యూన్ నేషనాలిటీ రూటెడ్ ఇన్ కల్చరల్ అండ్ టెరిటోరియల్ హోమోగినిటీ. సో బేసికల్గా ఈ నేషన్ స్టేట్స్ బేసికల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 1 nation 1 citizen, 1 nation 1 culture, 1 nation 1 tribe అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. సో బేసికల్గా మీ లాయల్టీ ఎంత ఉంది అనేది, ఎస్పెషల్లీ మల్టీకల్చరల్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎవరికి రాయల్గా ఉంటారు అనేది బేసిక్ క్వశ్చన్. దానివల్ల ఎక్స్క్లూజన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మైగ్రెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, బెంగాలీ వర్కర్స్, శ్రీలంకల్ తమిళ్స్కి, ఇండియన్ నేపాలీస్కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైఫనేటెడ్ నేషనాలిటీ. ఇండియనా, నేపాలియా, శ్రీలంకనా, తమిళియనా, ఇట్లాంటిది అనమాట బేసికల్గా. సో హిస్టారికల్ రూట్స్ చూసుకుంటే 1648 వెస్ట్ఫాలియన్ ట్రీటీ ప్రకారంగా 1 nation with 1 state
promoting uniform identity, which is very similar to our Nazi structure. So దానివల్ల homogenization process చాలా పెరిగింది. దానివల్ల పొలిటికల్ యూనిటీ టు కల్చర్ యూనిటీ రెండింటిని మిక్స్ చేయడం జరిగింది. సో స్టేట్స్ విల్ ఫేస్ అ పారాడాక్స్ సిచ్యువేషన్, వీ డోంట్ నో వాట్ టు చూస్. సో దానివల్ల డైవర్సిటీ ఫర్ ఎకనామిక్ వైటాలిటీ, ఎన్ఫోర్స్ హోమోజినిటీ ఫర్ నేషనల్ ఐడెంటిటీ. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మోర్ కల్చరల్ బీయింగ్స్, దెన్ ద ఇష్యూ ఇస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్. బట్ హోమోజనైజేషన్ ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా నేషనల్ యూనిటీ పెరుగుతుందని వాళ్ళు. సో it's a war game between should we have multiculturalism, pluralistic society, or a homogeneous society. That is a whole game. So state versus society, conflict in citizenship, legal documents, laws, moral belonging, social actors, ఇవన్నీ డైమెన్షన్స్ మనకు కావాలి. సో దీనికి మనకు ఒక ప్రూఫ్ కావాలి which will be undermined by nationalist or cultural narratives. Especially example, Bengali migrant crisis law shows suspicion and interstate rivalries. For example, Biharis versus Marwaris in Rajasthan. ఇట్లాంటి rivalries చాలా స్టార్ట్ అయినాయి because of low documentation. Next, South Asian regional patterns, ethnic based loyalty judgments across South Asia. For example, Muhajir in Pakistan వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది, Madesi in Nepal వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది, Tamils in Sri Lanka లో ప్రాబ్లం ఉంది, Lot Shampas in Bhutan. వీళ్ళందరూ, these are all the examples that you can give who are facing this kind of criticism. Criticized as well as questioned for loyalty. Loyalty అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంకల్ తమిళస్ మీ నిజంగా శ్రీలంకల్సా లేకపోతే ఇండియన్సా అనేది ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్నేషనల్ ఎథిక్ లింకేజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి టెరిటోరియల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ నేషనాలిటీ అనేది దొరకట్లేదు వాళ్ళకి. దానివల్ల క్రాస్ బోర్డర్ సస్పిషన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, డొమెస్టిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెకానిజమ్స్ ఎక్స్పోజింగ్ ద పారాడాక్స్, డేటా వెరిఫికేషన్ ఫర్ ఎస్ఐఆర్, సెన్సెస్కి, ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్కి చాలా ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, బ్యూరోక్రటిక్ ప్రాసెస్ లేబుల్ ఇండివిజువల్స్ యాజ్ ఇన్సైడర్స్ అండ్ అవుట్సైడర్స్ కింద పెద్ద డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఈజ్ అ మేజర్ పాయింట్. వెనెవర్ యూ డిస్కస్ లోకల్స్, నాన్ లోకల్స్, డిస్క్రిమినేషన్ పెరిగిపోతుంది, సిస్టమిక్ ఎక్స్క్లూజన్ అండర్ గవర్నెన్స్ కూడా పెరిగిపోతుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కంట్రీ. నెక్స్ట్, మయన్మార్స్ రాఖైన్ సీజ్ రైజ్ ఇన్ హంగర్ ఫాలోయింగ్ యుఎస్ ఎయిడ్ కట్స్. యుఎస్ వాళ్ళకి కట్ చేశారు, దానివల్ల హంగర్ క్రైసిస్ పెరిగింది. లెట్స్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ దిస్ ఆల్సో. ఫస్ట్, ఫిబ్రవరి 2021 మిలిటరీ కూ తర్వాత యాంగ్స్యూకెన్ తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ డికేడ్స్ ఎథనిక్ టెన్షన్ స్టార్ట్ అని వెస్టర్న్ నేషన్స్ ఇంపోజ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ మయన్మార్స్ మిలిటరీ జనతా అండ్ దానివల్ల దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేశారు. యుఎస్ ఎయిడ్ కట్ చేశారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లార్జెస్ట్ డోనర్ ఫర్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ తగ్గింది, దానివల్ల వాళ్ళ హంగర్ లెవెల్ భయంకరంగా పెరిగింది మయన్మార్ది. To cut 8 to 1 million people nationwide, with Rakhine hit the hardest ongoing fighting currently. So food crisis మొత్తం అంటే food security మీద. So Rakhine as a conflict zone, the state has been long hotspot for military crackdown. 740,000 people were shifted to Bangladesh. Decades of poverty, isolation and recurring military operations. దానివల్ల ఈ Rakhine heavily reliant on international food aid, దానికి చాలా పెద్ద దెబ్బ పడింది. Similar food crisis happened after cyclone Nargis in 2008. when the junta restricted foreign aid and causing prolonged humanitarian suffering. Already చేయడం జరిగింది. That is a historical context and the pattern that they have observed. So geopolitical strategy dimension లో చూసుకుంటే దీంట్లో ఫస్ట్ యుఎస్ లెవరేజ్. సో ఎయిడ్ కట్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, ఒక పొలిటికల్ ప్రెషర్ వచ్చింది ఆన్ ద జనతా. అది మేజర్ పాయింట్. ఎందుకంటే జనతా కెనాట్ ప్రొవైడ్ సో మచ్ మనీ టు ద ఫుడ్ ఎయిడ్ ప్రోగ్రామ్. దానివల్ల సివిలియన్ భయంకరంగా సఫర్ అయ్యారు, జనతా హ్యాపీగానే ఉంది జంట. ఓకే, సో దీంట్లో చైనా రోల్ ఏముంది? చైనా మెయింటైన్ స్ట్రాంగ్ టైమ్స్ విత్ మయన్మార్స్ మిలిటరీ ఆల్రెడీ. సో జనతాకి సపోర్ట్ చేసేది చైనా వాళ్ళు, సో ఫుడ్ ఇచ్చేది యుఎస్ వాళ్ళు. దేర్ఫోర్ చైనాకి యుఎస్కి మధ్యన మయన్మార్ మీద గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాజ్ వెస్టర్న్ ఎయిడ్ డిక్లైన్స్. సో దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ చైనా విల్ స్లోలీ బికమ్ వెరీ స్ట్రాటజిక్ ఫర్ మయన్మార్. నెక్స్ట్, గ్లోబల్ ఎయిడ్ పాలిటిక్స్, హౌ హ్యూమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ కెన్ బికమ్ ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ జియోపొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్. సింపుల్ తిండిని అంటే ఫుడ్ని ఒక పొలిటికల్ ఇష్యూ కింద తయారు చేసి how China is trying to occupy Myanmar అనేది పెద్ద ఇష్యూ. Once Myanmar becomes, when China takes control over Myanmar, क्या होता, slowly it will trap up to India also. Therefore India కూడా problem అయ్యే ఛాన్స్ in future దీనివల్ల. ఓకే, this is the major point of it. Next, House panel flags gaps in SC/ST టీచర్స్ హైరింగ్. అదొక పెద్ద ఇష్యూ. టీచర్స్ మీద ఇష్యూ చాలా తక్కువ వస్తుంది. Therefore టీచర్స్ టాపిక్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఎస్ఏకి చాలా పనికి వస్తుంది, మెయిన్స్ ఆన్సర్ కూడా పనికి వస్తుంది. So the Parliamentary Committee on Welfare Schedule Caste chaired by BJP Fagan Singh ఇవన్నీ జరిగింది. సో ఫ్యాకల్టీ రిజర్వేషన్ రోస్టర్స్ అండ్ ఎన్రోల్మెంట్ షోడ్ SC/ST కోటాస్ వర్ ఆఫన్ అన్ డిస్పైట్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్. వాళ్ళకి జరగట్లేదు. పూర్ కంప్లైన్స్ విత్ పోస్ట్ పెయిడ్ రోస్టర్ రూల్స్,
Monitoring, do you contribute to the issue basically? So basically issue is identified, under representation is the issue, especially and roster gaps. These are the major points. దీంట్లో చూసుకుంటే స్టాటస్ తీసుకుంటే ఎస్సీ ఫ్రమ్ 11.97 to 15.5% అండర్ రిప్రజెంటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ 2025 ఇట్ మీట్ 15% కోటా. ఎస్టీ 3.94 to 4.14 7.5% కోటా ఉంటే అంతనే ఫిల్ అయింది. ఇక్కడేమో 15% ఉంటే ఇప్పుడే రీసెంట్గానే ఇన్ 24-25 15.44 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వర్క్. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చూస్తుంటే కోటా 15% ఉంటే కరెంట్లీ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ 5. ఇట్ వెంట్ డౌన్ ఫ్రమ్ 6.14 ఇట్ వెంట్ టు 5.72. ST increased from 13 to 14 అయింది. కోటా 7.5% exceed. So this is a very good thing మాట. పాజిటివ్, ఇదేమో నెగిటివ్. నెక్స్ట్ PhD చూసుకుంటే 15.2% meets quota, ST 6.8 below 7.5% quota. So this is statistics with respect to representation trends with data and what are the gaps in it. అది కాకుండా పాలసీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫెయిలర్స్, delays, first thing, lower cutoffs for SC ST candidates lead to students taking admission elsewhere. Fee structure is very high, unaffordable for SC ST students. Next, admission cycles, fee structures and roster irregularities have become very big disadvantages for the weaker sections. So weak enforcement of reservation laws, lack of fee review mechanisms and absence of monitoring committees worsen the gap. So these are all the implementation and the policy problems with respect to SC ST candidates. Next, recommendations by the panel entry. Recalculate reserved vacancies, shortages and backlog. Redraw faculty reservation rosters as per post-based quota rules. And finally, lower cutoffs until reserved seats are filled cheyali. Next, tuition fees waive cheyali. Other fees for weaker sections completely waive cheyali. And set up an SC ST central grievance committees at college as well as university levels. This is another solution which is recommended by the panel. So these are all the major topics for today. So this SC ST topic is very important, especially with respect to teachers. So that's all for today. Shaman Padipunla signing off. Bye-bye.